Hello everyone. Today we are going to show you a game that the child can play to learn the number concepts. So this is a cookie jar game. Here we have numbers from 1 to 20, and we also have cookies, and then we have a jar and a board. So we have velcro on everywhere, and we have numbers with velcro at its back. We also have velcro for the cookies. So the child has to know the numbers from 1 to 5 or 1 to 10 or 1 to 15 or 1 to 20. Then only we can play this game. ഇതിൽ കുട്ടികൾക്ക് 1 തൊട്ട് 5 വരെയോ 1 തൊട്ട് 10 അല്ലെങ്കിൽ 1 തൊട്ട് 15 1 തൊട്ട് 20 വരെ നമ്പേഴ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ ഗെയിം നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ പറ്റൂ. ഇത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗെയിം കളിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. So the number we are taking is 4. 4 നമ്പർ എടുത്ത് നമ്മളിവിടെ സ്പേസ് പ്രൊവൈഡറിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ വെക്കുന്നു. ഇതിന് ശേഷം കുഞ്ഞിൻ്റെ അടുത്ത് അതിന് എത്രയാണോ നമ്പർ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കുക്കീസ് എടുത്ത് ജാറിൽ ഒട്ടിക്കാൻ പറയണം. ഇതെല്ലാം ലാമിനേറ്റഡ് ആണ്. ലാമിനേഷൻ ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നും ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. 1 2 3 and 4. So the child will be learning that the number 4 അതും പിന്നെ കുക്കീസ് നമ്പർ 4ഉം ഇതിലുണ്ട്. So we can do the alternative also. ഇത് തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് വേറെയും രീതിയിൽ കളിക്കാമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം. The other way to play this. ആദ്യം ഇതിൽ we can have lots of cookies in it. എന്നിട്ട് we will ask the child to count the number of cookies. കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം. 1 2 3 4 5 and 6. And we'll ask the child what number 6 is. So the child can identify the number 6 and then they can stick it onto the space provided. So this is one way of playing the game. We can use this board to play many different things. So hope you enjoy it, and we'll show you how to make it at home in a simple manner. ഇത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബുക്ക് കവറാണ്. ഏതെങ്കിലും വലിയ ബുക്കിൻ്റെ കവർ പേജാണ്. We need a cover page for this. Then we need chart paper. We have used yellow here, and we also need some glue. So ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൽ ഗ്ലൂ ഇടാൻ പോവാണ് all the 4 corners. Then we'll use the chart paper that has been already cut in its shape. ആ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത ചാർട്ട് എടുത്ത് നമ്മളിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒട്ടിക്കുന്നു. So we have covered both the sides. രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ കവർ ചെയ്തു. എന്നിട്ട് ബുക്ക് പോലെ നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യേണ്ട രീതിയിലാണ് ആക്കിയിരിക്കുന്നത്. Just like folding a book. I will show you how to make the inside part. For more stability, കുറേ കൂടെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ 4 സൈഡും ഇതുപോലെ സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ച് ഇവിടെ കവർ ചെയ്യാം. നമുക്കിവിടെ കളർ സെല്ലോ ടേപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനറി സെല്ലോ ടേപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും യൂസ് ചെയ്താൽ മതിയാവും. നമ്മളിവിടെ എല്ലാ എഡ്ജസും പിങ്ക് സെല്ലോ ടേപ്പ് വെച്ചാണ് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നടുക്ക് we have drawn a line to part. ആദ്യം ഇതുപോലെ നമ്പേഴ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ just have to cut all the numbers from 1 to 10, and then you can arrange it like this. And then we have drawn a basket, and we are going to color them. This is going to be our apple basket. We are going to put the numbers in. ഇതിലായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിൽ കുറച്ച് ആപ്പിൾസാണ് നമ്മളിവിടെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തത്. ആപ്പിൾസ് ഇതുപോലെ കുഞ്ഞ് ആപ്പിൾസ് കട്ട് ചെയ്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്യണം. We have to arrange it like this. Okay, now ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആപ്പിൾ ട്രീ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്.
So here we already cut trunk, brown color paper. Then we already have leaves. This is going to be our apple tree. ഇത് ഞങ്ങൾ ഇനി ഇതിപ്പോൾ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ട് we are going to stick it. ഇത് കളർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ്, or you can just cut out from the paper like this. ഇതുപോലെ ഗ്ലൂ ഇട്ടതിന് ശേഷം we are going to stick it like this. Okay, now I will show you how to play again. Then you can take any number and then you can place it in the basket like this, and you can ask the child to count each apple and place it on the tree. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So this way we can play like this, or we can play the other way. ആദ്യം എല്ലാ ആപ്പിൾസ് മാത്രം വെക്കുക, ആപ്പിൾസ് മാത്രം ഇതുപോലെ വെക്കുക. then ask them to count 1, 2, 3, 4, 5 and ask them to recognize the number 5. Yes, that's number 5. എന്നിട്ട് അത് ബാസ്ക്കറ്റിൽ വയ്ക്കണം. ഇതുപോലെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ഗെയിം കളിക്കാവുന്നതാണ്. Hope you enjoy. Thanks for watching.